Okay, good morning. Thank you so much for joining us this very cold Tuesday morning. Mujevale, how is everything going that side? Abe Karamoja, Abe Fort Portal, Abe Hoima, Mara, Kitgum, Jinja, Entebbe, Masaka, Sembabule, from wherever you're watching us from. Tusima nyo, tusima bongerwa. Mwebale nyo, nyene dala okutuzangamu amani. Abom Saudi Arabia, Abu Dhabi, Dubai, Qatar, the Middle East Mwena. Thank you so much for always being tuned in. People in the US, people from Europe, from wherever you're watching us, to see Manuel to say okubasimira dala, but we have, of course, a topic of the day. Tugenda kwatogera health matters. Nyenga tulibasimu lero 12. Yes, tomorrow encha is when we celebrate 7 years of MWASUZE MUTYA. Isn't it amazing? 7 years of us in your faces, and you never get tired. So congratulations to us, but also congratulations to you people who make this show possible every single morning, Monday to Friday. 12 omwezi gwa October lwe lwaleero nsaba okutumirako ku baazaalibwa. Yes, happy birthday to Reverend Father Mark Dugan Mulyanti awo Ekamocha. Yes, Mukama akuwangaze, webale nnyo byonna byokolera ekkanisa. Obubaka buvudde ewa muwalawo Gertrude Witware tumusime yakusima for the things you're doing to the church. Webale n'okumusumba ebbanga lyamala mu kkanisa eyo. Yes, happy birthday Reverend Dugan. Yes, birthday greetings going out to okay, a sister here is sending birthday greetings to, okay. We are looking forward to seeing her grow into a responsible person. Happy birthday, dear Miracle. We love you so much. From Husna, mom, dad, and family. Okay, I think you should be more clear when you're sending some of these wishes because you confuse us. So when you say Miracle, who is Miracle? Okay, mutekeka amanya yetegera aleme kubusabusa. Is it me or is it somebody else? Yes, Miracle, who was born today on the 12th of October. Banno bakutumidde nnyo. Happy birthday also from us. Nantos Julie wishing Mosao Kibesi Abubakar a happy birthday. Agambye nti akwagala nnyo era akwagaliza birungi byerere. Nantos Julie to Abubakar Kibesi Mosao. Banno bakutumidde nnyo nyini ddala naye ng'abalala mwenna abazaalibwa olwaleero banno be bataafunye mukisa oba be bataatutte buvunaanyizibwa kutuweereza bubaka tukutumireko naye nga babaagala nnyo era babatumidde nnyo. Always remember to send us that message tusobole okutumira abantu bo. People feel so proud of such things. It takes just less than a minute omuntu okutumira on TV and somebody gets excited. You have made their day. So bobo ino omuntu ofe wano byabwerere. You don't pay a single coin. You just send a message to our WhatsApp number musanvu 0 n'otubuulira a day before or very early in the morning before 9 o'clock wetujja ku mpewo tekako erinnya ly'omuntu oyo otekeko n'abo abamutumira. If you have a special message we shall still read it. Bw'oba osobola tekako n'ekifaananyi tujja kuba tukiteekako alabeko, and just like that you make their day and year at that. Yes, nebirala byonna bagala okubeera ku sheno. I'm sure there are many of you out there ng'oyagala nawe celebrating naffe. You want to share your story, you want to encourage somebody out there. Oli waddembe okuyita ku same number n'otubuulira what your story briefly kyebeerako ne tubanga tusalawo when to have you on the show to share that story. It's still free of charge. We don't charge anything here. Okay, sharing is caring once in a while, so you get to there. That's Betty omugambe omunyonyole what exactly you want abenga akuolunaku luonaja. You can also pass by, but with this COVID era it is better you use WhatsApp than come here. Oyinza okukalubirizibwa okusinga ate bonaweereza message. Yes, thank you so much for being a part of the show all through the 7 years. Mukama abakuume tweyamanaffe tujja kukola kye tusobola to be around
for you. Happy birthday to all those who were born today. My name is Farida MWASUZE MUTYA. All right, Dr. Anthony Kaira is in studio today, and olwayo tugenda kutunuulira emyaka n'ebyokuzaala. Bikwatagana bulungi nnyo, let nobody lie to you. Bw'ate bulabula nja kuzaala ku myaka 6. Bw'obeera omukyala, it is a miracle for you to have a child at that time. Abaami, yes, baatugamba ne bw'abeera 9 ng'akootakoota akyasobola okuzaala. What about us the ladies? So okwewala obuzibu obuyinza okuddaawo otuuke mu myaka egyo ng'okyanoonya, there are other solutions z'osobola okozesa. So age and fertility bitutakalinga olwaleero. Call your friends. Kati abamu manyi muli waka musise blanket because it is raining. You know, you can't step out of the house. You can make good use of this time nga wolindo enkuba ekye ofulume to learn something. Dr. Anthony is an obstetrician and gynecologist, right? Yes. Yeah. Thank you so much for joining us. Yeah, thank you so much. You're very smart. Thank you. Yeah, you're celebrating the anniversary of MWASUZE MUTYA? Yes, I'm celebrating the anniversary of MWASUZE MUTYA. All right. Nengo oli bulungi. Ndi bulungi. Wewe wakakuba okalabe. Kajjamu kana. Kuva kumacha. Kuva kumacha kakuba katonye. Wewe. Nezo baga majiba mikisa. Oli mwami musabi tusooke ne Sara. Amina. Tusooke ne Sara. Okay. Jitukube Sara. Tusaba nnyo Mukama atuwadde luno lunaku, atuyambye okuzuukuka fenna gye tuli, okugenda ku mirimu gye tusobodde ogendako, n'abo abateesateesa okutegeka engeri gye banaagendamu mu lunaku lwaleero. Mukama atuwe emikisa yonna gye tuli, tuyise mu lunaku luno leero bulungi nnyo, buli omu asobole okutuukiriza bye yategese okutuukiriza. Weewaawo. Amiina. Amiina. Nibe tugenda osomesa olwaleero. All right, he's Dr. Anthony Kaira. Tutandikire wa doctor ku myaka. Bingi bye twogedde about fertility and all that, but rarely do we touch the issue of age. Tugikoonako, but in detail yongera otulambulirako. Kati tujja kutandika ndowooza kufa abakyala. Kufa abakyala. Nawe nga mwogendera. Obeera omuzaalisa era obeera mukyala. Wow. You have too much knowledge about them. Not necessarily. Olina okweteeka mu ngatto zaabwe most of the time. Okay. As such, emirundi egisinga naffe tuyita bakyala. Kubanga tulina okuba nga yonna gye tuli ba champion. Naye abaami mujjumbidde okuzaalisa abakyala. Ekintu ekyo nange kyannema okutegeera. Ndowooza Katonda yakiteesanga waati. Omanyi kubanga n'okuteekateeka engeri y'okufunamu omwana omusajja n'omukyala beetaagisa. Egamba tekiriiko nti omuntu asobola either omusajja asobola okufuna olubuto oba omukyala asobola okwefunisa olubuto. Katonda yakitegeka waatyo nti tukwatagane mu buli kimu, era n'alaba nti abasawo abasajja ne babeera nga basoma nnyo ki okuzaalisa, naye era abakyala gye bali, era w'ogegendereza nnyo ng'obudde kati nga mufe abasawo abakugu mu bino ebya gynecology, ogenda kati nga mu kintu kye bayita midwifery bwe bayita abazaalisa, oba edda mu kyalo bwe bayitanga baki mamulerwa, babeeranga era bakyala. Nze ndowooza kyandibaamuko ne kano akantu nti abalenzi baasomanga nnyo okusinga abakazi for some time, and that trend is taking some time to change. Kireetera nti abasajja abasinga fa abali mu bino. Gynecologists bangi basajja. Okay. Simanyi waliyo ne ba midwives abasajja. Batandiseeyo courses ezimu ku university, naye gye bali mujja balaba gye bujja. Okay. Tugambye tutandikirawa? Tutandikira ku bakyala, ku ffe. Kati emirundi egisinga kale kati ngono mu Uganda abaana abasinga nja bayita abaana bafune olubuto nga tebannaweza myaka nga 21. Ekyo yo statistic tetulina kyagikolera before 21. Naye ng'era for those who have opportunity to go to school, ng'okiraba nti delay in first pregnancy is largely associated
n'okuba nti wasomako. Kati olw'okuba nti abasinga abawala bagenze basoma, bagenda mu masomero, bava mu primary badda mu secondary, bagenda mu university, kizze nti abantu abawala bagenda badireyinga okuzaala, kubanga emirundi egisinga kale ku mukyala buli woofuna olubuto waliwo kyekikuggyako mu career growth. Olumu waliwo emirimu egimu egitali so understanding nti bw'ofuna olubuto guno omwaka n'ofuna maternity leave n'ozzaako batandika okulabamu ng'ali aniki yes, and they can find a way to manage you out of the system. Kati awo abakyala abasinga ne tutya nti nemidire kandwewoko kankole ki nsooke nkole koko. Ate ekyokubiri abaami abategeerekeka tebakyaliyo baweddewedeyokko. Kidde mumpulire mukyala munnange. Nze kankubuulire mukyala munnange nti ennaku zino abawala abasinga bajja kugamba tunoonya naye kiki abafere bangi. Abafere bangi. Kati olw'okuba embeera eyo abafere abangi n'abakyala abasinga kati abasomyeko abatandise okugoba careers at the extreme peak, omanyi even just shoulder to shoulder n'abasajja kati mu bintu ebisinga, most of them basacrificinga okufuna ezzadde nga bukyali. Naye ate ekizibu we kijjira nti Katonda atutonda ate yatuteekamu butayima. Ffe abakyala tuli mu katayima. Katayima ako ekizibu kyako tekafaayo oba abasajja abalimu omulamwa bafere oba kalyayo okyali wansi oli mu gigoba ko kabaka tiktok. Kati amagi kuba kyatwogera ku magi si kyekyo, amagi aganaakozesebwa mu bulamu bwo bwonna obw'obukyala kankyogerewo ntyo gakolebwa ng'okyali mu lutu lwa maamawo. Gayina ennamba nti mbeera ne miliyoni 3 ziba miliyoni 8 buli mukyala ng'oli mu lutu lwa maamawo ku myezi 5 egy'olubuto olwo. Oli mu lutu lwani lwa maamawo. Katonda yakozeyo dda miliyoni 8. Naye ate ng'olubuto olwogenda lweyongere batere bakuzaale amagi gagendeera. Abantu abasinga abawala we bazaalibwa baba n'amagi miliyoni 2. Nga nkyali mu lubuto. Okyali mu lubuto. Miliyoni 6 zivaako nga zirazeewo. TikTok eno system eno Katonda yagitonda waatyo naffe tukyajeebuuza, naye ndowooza eno plan yali set okufuba okulaba nti akendeezaako n'ozaalibwa n'addamu n'akendeezaako such that eri time ey'okufuniramu olubuto eri set. Kati gano gonna gali kuvaako just kumakinga sure nti eri time ejja kuba set, kubanga ganaabeera amangi eri time tejja kuba set. Tugenda kugenda kweyo time eyo. Okay, so nkolebwa na 8 ntondebwa na 8 nenfulumako na 2. Kati wootuukira any idea where the 6 goes? Zifa gafa nga gakeera okufa tegagaana kulivinga kulaba bweru. Nkugambye ebintu bino naffe birina nebikola ki nebitubuzaabuza. Kati wootuuka ku myaka 13 oba 12 11 years awo wetuvubukira puberty, abasinga tuba tusigazaako emitwalo 4. Okitegedde system ya TikTok eri ku TikTok. Kwobo mu budde bwaffe bwonna obw'obukyala ngamba ki obudde bw'osobozesebwa okufuna olubuto mu bulamu bwo. We call it a reproductive lifespan. From when you start bleeding? Around 15, let's say, to about 45, 45. So the young girls who start bleeding at say 9 years at abo ebyabwe bibi nnyo okusinga. No, actually nedda, kubanga woyingirira puberty oba otandise ku 11 or 9 or 8 or 12 or 13 ba estimatinga babuzaabuzaamu nti oyinza okusuulayo amagi nga 400 in your lifespan, which means you will ovulate for over 400 menstrual cycles, oba
ojja gendamu ezo cycles z'obukyala at least 400 ng'osuula eggi, which is more than you need to have children, isn't it? Because nengamba 400, even if you are to say 10 children, which is already a big number, you have more than enough. Agasigadde, they will not be used. Kitegeeza wotugenda mu kuvubuka okwo okwa puberty, TikTok etandika. Okuva woyingira okutandika okulwala omwezi paka ku myaka 3 obeera mu peak yo eya reproductive life. Amangi gali so fresh, gali so good, tegaliko kizibu. Most times wokugatirawo, most times ojja kufuna olubuto. So kati gano agajja gakonga gafa ge gabeera nga bwe tunagamba malnourished. Not exactly. Just omubiri gwine gejja guselectingamu. Tukyakinoonyerezaako waaki ono waaki si bali. Era ntera nnyo okugamba abantu n'obeera ng'ensi egaanye tegeera nti Katonda yalondamu ggwe mu magye amalala agaaliwo kwolwo olunaku. Gwe n'osigalamu oliko omulamwa gw'oliko Katonda gwe yakulondera n'otafa naki neziri emiliyoni 8 neziri emiliyoni 2 neziri emiliyoni 1.6 toliimu mu eyo gurupu ate n'ovaayo. Kati bwe tuva ku myaka 3 awo 3 paka 34 tutandika okulabamuko ka decline. Kano ka decline tukabaza tutya? Waliwo ekintu kye bayita fecundity. Fecunded. Kati kancho mu Luganda nyinza okyogeranga chances z'okufuna olubuto nga weegasse n'omwami mu budde bwo obwa fertile window omwezi ogumu. Chances z'okufuna olubuto mu mwezi ogumu bw'ogwegatta n'omwami, which means cycle emu eya menstrual cycle ne weegatta n'omwami n'ofunirawo olubuto. Abantu abagamba nti nze ndikola ki? Nfunirawo obange lukwatira nze ndi kasazo. Abo beeyita bakasazo. Kyenyinza okugamba ability y'okubeera kasazo omuzungu kyayita fecundity. Kati gye tugenda tuyongereko ku myaka after 30 kasazo nensi egenda ekola ki? Egenda ekendera. Kitegeeza eyandisazizza mu mwezi ogumu weetaaga 2, 3, 4, 6 mwaka myaka emeka? 2. Bwetuva ku myaka 35 ate kasazo nensi n'abijjira kagambo kati kapya nako nno nange sikamanyi agenda akakkana kendera ddala. Bwe tutuuka ku myaka 4 ate n'afa netumuziika. Tetumuziika naye ate kati oyinza n'okumala emyaka 3 nga tokoze eki? Naye ng'ate ogezaako buli mwezi. Nga tekitegeeza tosobola kufuna. Naye chances ziri very low. Indeed, weŋŋamba nti wowe ogamba nti njadde ofuna oyinza obutalufunira ddala. Ku eyo time eyo ate ekyokubiri ekisinga obubi agamba gyagaba gasigalidde after 40 eyo quality yasembayo. Zezino endwadde z'olyoka okuwulira nti omwana bamuzadde alina ekintu kye bayita obwazonto, Down syndrome, n'omwana bamuzadde alimu obwazonto simanyi, face efaanana bulala. Ebeera ovary eggs amagi gakaddiye. Era w'otunuulira graphs ezo eziraga nti chances z'okuzaala omwana alina ebizibu bwe bityo zitandika okwambuka ku 40 nezambukira ddala nga ku 45. Before that ziba very low. Kati awo neŋŋamba yes TikTok weeri waliwo chances z'obutafuna lubuto the older you get, especially after 40. Ate ne chances that after 40 oyinza okuzaala omwana atalinomo bulungi. Eyo gye bayita clock eyafa abakyala. Kati kitegeeza kiri very important nti tukyogerako kubanga ama abakyala ffe gye tuli eyo gye tutudde ero nga ku makya tuyinza okuba tulina plans, career plans, tulina plans which are very good. Naye think about we can move hand in hand. Kirowoozeeko. Of course tulina solutions. Kati nga ffe ennaku zino mu busawo bw'okuzaalisa obw'okuwakisa, which is the fertility doctor, tusobola okufreezinga
amagi nga at your prime. Kati bwe mubanga omukazi akuze kati awulira agiwa eri ey'omwana musobola ogamugyamu ne muga freezing nga then ne muga treating nga ne gaddayo nga gali fresh naba nga talina mwana kuzaala mwana alina risks wadde neemu kati wogatuwa ku myaka nga 25 niwojja ng'olina emyaka 5 wetugakuddiza they are 25-year-old eggs mwemumpaamu amalala no era DNA osobola ogikola ng'omaze obbazaala nga tebamaze tetuyagikola nga sinabazaala garanti 100%. bwe mbasanga tebulimu nga mbasiba era otusiba busibi kiwedde mwe musasula nti ez'okubasiba temweraliikirira garanti naye ngeno tekinologiya aluddewo lwakuba of course tali common wano naye nga for me nze kyendowooza ndi mukyala abaami abafere bangi I have a career to follow. I don't think I want to have children now. Amagi ngateeka ku ice until I'm ready. Kubanga sometimes oyinza okuba forced engaging a relationship because you think time is running out, which is true. But again oyo omusajja nga tali worth it. Ngogenda kuzaala tutandika okwejjusa ebyo and still it will ruin your career because ogenda kuba muli mu nkayana so nze ndaba the safest bet teeka ku ice. Teri kigenda kupushinga teri kigenda kola ki oliba oli ready tujja kuwa amagi ebintu tubiraba nga byabazungu nnyo tulaba byabazungu nnyo kati how do I start freezing eggs abantu abasinga bwe tebabiraba naye nga already abannayuganda bangi abatandise okirowoozaako kati omukyala yenna gyali of course asobola okumanya nti there is an option sirina mala kagwira musajja okuba aŋŋambyeko oba I put my career on hold. Freezing is possible. I think it is the only way we can help with this kind of situation of the TikTok. Wow. Ogambye n'ono akuze mu myaka asobola okugabawa ne muganazaamu omugamuweera nga bwe yagabawadde wosusse emyaka 35 nga weŋŋambye nti emyaka giba gyatandise dde okukola some kind of effect amagi gayinza obutasurvivinga bulungi ku ice. Kiba kitegeeza the best time to freeze your eggs is when you are less than 35. Okay. Well, wow. Tugenda kuwummulamu katono nnyo. Please send in your messages, any that you have. Ku mulamu gw'olwaleero enamba yaffe 706 14 19 98. Tulina Dr. Anthony Kayiira tukomawo tuvaawo. I smile when I think of you, Uganda. Tuli mu kwogera ku by'okuzaala versus emyaka n'ebyokuzaala. How can you go about it more generation oba mu times where we are trying to push our careers ate ng'oluusi emyaka tegiri on our side. Okay, how do you go about that? Tulina Dr. Anthony Kayiira avudde wali ku Life Sure Fertility Center, right? Yes. Yatutwala mu kino alina ebibuuzo ebyekuusa ku bintu ebyokuzaala n'emyaka. Please kwisa ku namba yaffe ya WhatsApp. Don't call, nobody will pick it. Yes, doctor. Nsazeewo mugenda gajjamu ndi 35 for example. Then sorting up to 50. Is it still possible for me to carry a pregnancy? Actually, yes. Of course, after the age of 40, we call that tugamba nti woyise ku myaka 4 tugiyita nti olubuto olw'obukulu. Ak'obukadde. Advanced maternal age. Akaana kange ak'obukadde. Ak'obukulu, manya obukadde is about maybe 60 or something. Obukadde kitiibwa, endowooza. Ak'obukulu, nkuzeekuzeemu nfunyeyo omwana. Kati I would advise nti woba wa freezing ako around before you're 45.
gakozese because zino embuto ez'obukulu ziba ne risks ziba ne risks nti osobola okufuna complications ku lubuto olwo that could put your life or the risk of your unborn child of losing your unborn child. So this time it is not the child, it is you, the carrier. Kubangawo endwadde nga zi pressure zitandika okutandika oku 45 and beyond, endwadde nga sukaali zitandika kwegamba enkenyereza enjawulo amagumba wano wansimbye kati wofuna olubuto mwobwo obudde you may be at risk okufuna ekizibu oba okuteekako omwana wo gw'otanazaala ku kizibu of some sort. So era wembanga ngamba yes we freeze, but I'm not saying tukakozesa at 60 at 50 at 70 naffe tumere kwekuba ki bagamba kwekuba yaka kwekubya mizimu tubeere honest n'eriffe tumere kweteeka ku buzibu nnyo. But it's not that it's not possible. It is possible. At 50 you can still use your eggs. Kiriko gondi kiriko risks. Nenda bana yange bekyali fine. Nabana ye bekyali fine. Ekizibu kiba omubiri gwo. So omukyala abadde yekolera exercises all through their lifetime. Nga omubiri gwagulira guli fit. They will carry. But as I've told you, age has implications on pregnancy. Kubanga pregnancy yenyini, it affects your body. And so when you've aged a bit, there's a way in which your body doesn't adapt. Okweteekateeka bulungi ng'olubuto kweruli. Era wogenda nnyo malwaliro agasinga abakyala abali above 40 batera okuba more okufuna complications. They are risky mothers. Yes. Ekitandibadde kirungi nti oteresa amajigo ate ne weesuulayo n'ogati osuula mu ttaka. Kati awo tuyingira mu surrogacy naye expense gyendaba. Expense era ebeerawo naye nze ndowooza around 45 abasinga ku ffe tuba tumaze okupickinga carrier. So 45 you can still carry. Yeah. Tuba tumaze okupickinga carrier zaffe. Eteriyo omuntu atandika kupickinga carrier at 50 because most people don't want those. That's when we are planning to retire. Thank you very much. Okay. Omukyala tumulabye ne cycle ye. What happens to the other person? Oli munaffe. Kati oli munnaffe omwami, of course gye bali baseka balowooza nti bali. What's funny? Kati Philip, what's funny? Kati nno nabo nno balina ka TikTok. Nze nkugambye akasajja akakadde okasanga potapota kamyaka 10 muwala okwogera n'okusobola bintu byanjawulo. Kati abasajja yes kuva dda bazze bagamba ffe tuzaala paka myaka gino ffe tetulina kizibu. Nze nkugambye biki naye abantu bazze babisoma bino balaba kasita omusajja asukka emyaka 4 nze kankubuulire mu bakyala twakayise kati kasaziso kasazo akyabami biba kasazo ddala kale naye mboseera kati abakyala babadde mboseera kati obwakasazo mu basajja woyisa ku myaka 4 nabo bukendeera. Obwakasazo as in the act itself oba tokyali chances z'okufunisa omukyala olubuto nga weegasse naye omulundi ogwo gumu oba emirundi mingi okumala omwezi gikendeera. Kitegeeza yali afunisa mukyala w'olubuto mu mwezi gumu nga mukyala we talina kizibu ayinza okutwala emyezi 3 oba 5 oba 4. Naye yes kyanjawulo ku basajja eyo decline oba okukendeera kw'okubeera kasazo tekuli as steep, tekukirira mangu nnyo ng'okwabakyala embooseera mu bakyala tekukirira nnyo weekutyo kutwalako ebbanga. Okwaba tukitwale nti it's not more about age, it's the lifestyle? No, it is still age, and lifestyle and age work hand in hand to affect our reproduction. Age is there. Kati decline yaabwe tebeera so steep neebeerawo. Yes ongambye kasajja k'emyaka 7 kasobola okufunisa. Jjajja wange yali ku 9 n'afunisa omukyala. Anti naye ndeetera yaba 9 nga 6 naye yali mulwanyi yalwana mu Ssematalo owokubiri. Ndeetera yaba 9 nga ku 10 abakikola. Of course mu bino ebintu bino ebya science many times teriyo absolutes. There are women abasobola okufuna olubuto ku 42
45 even at 46 nga tebafunye buyambi. Olwo ne gwe baatulaga yazaala was it 50 or 60? Naye yali sometimes fertility batufera. No, sikufera, it's what it is. It is what it is. Sikufera abazadde naye okulufuna it can be a different. They are the special cases. Special cases. Naye ne mbasajja ojja kulaba nti bwe tutuuka mu myaka nga 5 abasajja abangi abaali basobola kufunisa abakyala embuto in 1 month or something of sex bagenderera ddala, era otuuka mu 6 bagenda bakendeera, era ekyo kiri well documented, kiri well known. Ate n'ekyokubiri n'abasajja abagenda bafunisa abakyala embuto nga bakaddiye enkwaso zaabwe zibeeramu ka damage. Ye nayo sperm tebeera high quality. Tebeera high quality, era ezo embuto z'abasajja abakulu zitera okuvaamu. Embuto akawala naye kaba kato katya. Naye nga omusajja mukulu otera okufuna miscarriage. Bo tebafuna bino ebya Down syndrome biki? Bafuna etali Down syndrome naye nga abnormalities endala, kubanga genes zaffe n'abakyala za njawulo n'engeri amagi n'enkwaso gye zikulamu. Kati abasajja bafuna waliwo category gye bafuna eya abnormalities mu baana ne mu bakazi waliwo category gye bafuna. Kyengezaako okugamba nti omusajja w'okula olumu bagamba mukyala bavaamu embuto naye ng'olumu omusajja mukebera emyaka. Kiri well known nti abasajja gye beeyongera obukulu n'embuto z'abakyala baabwe nabo okuvaamu. Kati okiraba nti newe nandibadde musajja nina okwekuwa mu katooki mbeere serious, mbeere ku mulamwa nfune ezzadde, oba we mba sisobodde naffe tutereka enkwaso. Oba ogambye nti njagala zitereka nga nyina emyaka 25 n'enkwaso tutereka n'amagi tutereka. Oba ogambye nti simanyi bakyala nange banfera biki ng'oterekako. Ogambye nti omuwala bwa above 30 quality y'amagi ge egende above 35 reducing. Yes, but we are seeing girls as young as 25, 27 first nga struggling to get pregnant. Ate nga n'aba partners baabwe bavubuka bato 32, 37, 38 that they struggle to get pregnant and also ne bazaala abaana balina abnormalities nga Down syndrome. Kati kansokere ku ekyo kya struggle. Yes, quality y'amagi is just only one thing ekiyinza okugaanisa omuntu okufuna olubuto ne partner we. Okiraba waliwo ebizibu ku museke, waliwo ebizibu ku nabaana, waliwo n'okuzaalibwa nga ggwe wazaalibwa n'ekizibu ku nkwaso nti ezizo ziri ntono oba teziriiyo, oba nga wazaalibwa n'ekizibu nti abaali bafuna emitwalo 40 ku puberty, ku kuvubuka nga walina 10 meka 2 nti gwe muka TikTok akakati gwe wakaddusa nnyo toyinza kumanya ki olumu eddagala maama wo gye yamira ng'akyali lubuto sometimes lyagenda wansi ate liri ku damaginga. Kati yes, which is not very common, naye nga abasinga boolaba ab'emyaka less than 35 ebizibu byabwe si magi, nseke, bizibu ku n'abaana na nkwaso. Ebyo byo biri outside ebintu by'amagi n'enkwaso n'okula. Even though I am of a young age, tekitegeeza nti sobola kufuna kizibu ku nseke nennemwa okufuna olubuto. Tusigire ekifaananyi bulungi nnyo eky'omukyala atondebwa ne 8 million ez'amagi n'afuluma ne 2. Omwami in one go ejaculation yetaaga over 5 million sperms to fertilize, I mean to make a woman pregnant. Does that mean yazaalibwa n'obuwumbi 8? Katonda bwa mutondo mwabeera muno obuwumbi 8 obwa sperms. Oseseza nnyo. Kati sisitemu zaffe za njawulo ez'abakyala batandika n'amagi gaabwe nga bakyali mu lubuto lwa bamaama baabwe ne kagenda nga gakendeera nga wenayogedde, naye ate abaami bo mu obwo obuddemu lubuto lwa maama baabwe baba tebalina kye baperforminga, teriiyo nkwasi zonna zikolebwa, system ebeera ku hold. Ku myaka we bavubuka nga system ye yaabwe etandika bavubuse, ate buli nnaku 62
every 62 days bafulumyayo babeera mu cycles of production almost almost every day waba amaze okutuuka ku puberty. After that aba afulumya enkwaso on a daily basis. When azifulumya azikola zikolebwa ne zivaamu kati nyiza gamba factory yaffe ye gundi obusajja obwa ensawo ensawo z'obusajja testis. Kati factory yaffe yekola enkwaso. Zino systems ezigenda waliwo enkwaso gye zifulumira mu busajja eyo nga giyitanga piping just nga delivery system. Kati okufuluma eri mu factory ne zirinda wano delivery kyenjogerako si kufuluma nti zifulumya wabweru zikoleddwa kale buli lunaku abasajja bakola enkwaso naye it takes 62 days cycle yonna okubeera complete naddamu fresh naye nga buli lunaku wabeerayo enkwaso ezikolebwa ezikolebwa ziddayo ne zeekweka eri mu factory oba kano ke bafuna wet dreams. Olwa ofuna wet dreams wabayo obufuluma n'esibe buli awo nti bungi naye wabeerawo kasitowa kumpi ne testis naye nga katono obulala zijjayo ziti enkwaso ntono osobola okulaba enkwaso kitegeeza ne wano wennyininyini wano wenkuttewo nti nsobola okuterekawo enkwaso biliyoni nga 4 kiti kwatasobola ziraba kitegeeza zibeera packed wali eri kumpi. Kati omusajja wa ejaculating afulumyako endala ziba ziri formed nenga wenagambye as much as bulina kuba producing sperms system ziri mu factory emyaka giri mu gi actingako nabo ezo system ezaali ziproducing aweziti numbers zigenda ziproducinga ki ntonoko oba kati nga numbers zirimu damage. Nti yes abakyala n'abaami banjawulo mu ngeri gye bakolamu ki omukyala gyakolamu amagi oba omwami gyakolamu enkwaso naye ng'emyaka zijja kubeerawo ku affectinga either omukyala amagi engeri gyabeera ku tiktok oba omwami factory eyo ekola enkwaso jjukira zo zibeerawo naye zisobola okufuna nazo aging wezi aginga production yo ejja kubeera one either reduced or of a poor quality, which in turn will affect your ability to make a woman pregnant as fast as you would have done when you were younger. Okay, so back to us the women, where every month when fulumye nsula kem inyabo twafulumye tuyina 2 million wetutukira ogenda mu puberty wagambe tubeeranga ne 400,000. Yes. So I release one every single month. When tukira okuba nti sikyasobola ddala kufuna lubuto mba releasing the 400 year. No. Kati as much as you will have 400,000 ku puberty, you will only ovulate 400 of that 400,000. System eriwo eti binaku mitwalo 4. Nze kati kankubuulire ekiseseza omwezi bwe gutandika oyinza n'okuba n'amagi nga 4 buli overing erina 20 40 buli overing erina 20 naye system yo eri mu kuselectinga ani anaavaamu omwana ategeerekeka ani kanemu kanabirya yo yeesotingira eri mu kwesotinga eddamu obulungi kasita esotinga nti gwe abasigadde bonna nga teronda fuwa oba oli addema oba eronda eddamu era olumu olaba nga omwana azaalibudde n'ekizibu many times agamagi gonna ageeyo cycle gali mafu. Yes, and this is the best. Only the best egg is chosen. Then the rest of the 39 will die out. Kechiwaje kugamba 400 because buli mwezi you are ovulating 1 losing almost 39 139 system omanyi katonda akola checks and balances kyaki nagambye wali nga tutandika olanga ensi eganye utegeera nti waliwo walondebwa for a reason. Baganda bo bangi nnyo abalongo abatasobola basigananga amagi. Okay. So tewaliwo omuntu omukyala n'atuuka omwezi gwe n'ata ovulating amagi ago ne gatavaayo gye bali
naye ng'agalina. Era abantu abo tebafuna nnyo kino ekizibu kya aging n'amagi, era oyinza obbasanga ku myaka nga 40 nga bakyafulumya era amagi. Challenge eriwo nti ekyo ekirwadde ekireeta okuba nti tosuula gi buli mwezi nakyo kirina obuzibu ku magi. Okitegedde? Yes, tofulumya gi buli mwezi not out of your own liking choice, wabula waliwo ekirwadde kireese. Unfortunately ekirwadde ekyo kirina ne side effects endala nti era ne woba osudde quality y'eggiiryo si ddungi. Era ojja kwesanga nnyo nti abakyala abo abatera obutasuula, even when they do get pregnant, sometimes by miscarrying, sometimes they don't get pregnant anyway, okukugirako n'ebizibu ebirala. It's not exactly nti sisuula. So omukyala amisinga peas abeera teyasudde magi yennyabo, mpozi nga waliwo ekizibu ekirala ekivuddeko okukuminsinga, kubanga okuminsinga period kisobola okuba nti tosudde eggi oba nabaana eriko ekizibu. Nyinza okuba nga nafuna ekizibu ku nabaana yange neyeeziba, kitegeeza sijja kulaba nti nfulumye newankubadde girisuuliddwa ogwo omwezi ogwo sigenda gulaba. Naye nga tekitegeeza nti omusaayi guba gye guli olumu gufoominga kati nga mwabo abantu abalina ekizibu ku nabaana ng'eri ebit damaged or blocked, ogwo omusaayi guyinza okufoominga ne gwaccumulatinga. Naye kwona omuntu atalina kizibu ku nabaana atagenzeemu kubanga tasudde eggi teri musaayi gufoominga. Nga wenkugambye cycle eri controlled nti eggi yogera ne nabaana yogera n'eggi, kati watasudde eggi nabaana gamba teri kiriyo. Ekiwaki abakyala bamaze reproductive life menopause tebakyasuula magi era periods zaggwayo. Communication eyo ebeerawo, kyekiwaki ovary bali kumpi boogeragana nti ntandise nawe tandika okutegeka, nyinza okusuula sisudde biveeko. Tugambye omuwala wa 25 naata bleeding abatasudde eggi, kyekiba kibaddewo? Anti nagambye abatasudde eggi waabanga nabaana ye teriiko kizibu. Nga wenkugambye okusuula okufuna omwezi amagi galina okuba galyoke kale nga ovaries zo zifunctioninga ate nga ne nabaana eyeetegeka yesobola okwetegeka ate ng'esobola okufulumya omusaayi. Kati nabaana bwe batesobola kwetegeka, kati olw'abakyala abazaalibwa n'ekizibu nti nabaana teriiyo, n'ozaalibwa just like that, you have no uterus. Abo balinga percentage? Very small, less than 1%, 0.000. Naye nga gye bali era tubalaba tubafuna. Temusobola gicreating? Science oyo gyali tusobola, wano mu Uganda tetusobola gikola, naye ebweru bakola what they call uterine transplant. Kati nga gwe Farida omaze okuzaala abaana bo bamaze, naye gundi muganda otalina nasobola okufuna ezza. Nemugikola ne mu creating house space yayo mu lubuto lwe. Netugituzamu bulungi nekula. Si kula. Okay, neba functional. Nebagiteekamu omwana. Complying n'omubiri gwe. Amin. Nyingi olusi zigaana. Olusi zigaana nga walaba transplant rejection zibeerawo. Nga walaba kidney transplant, heart transplant rejection zibeerawo. Naye nga wengambye nti oyo omukyala azaalibwa talina n'abaana tajja kufuna periods naye atayinza okuba nga asuula amagi. Nga wenkugambye okusulaba period. Kati bw'asuula eggi liragawa tafunye peas nti limaze. Ekintu ekyo kibuzaabuza nnyo abantu, balowooza nti amagi gayitira mu musaayi. Nedda. Oba otunuulidde obukyala bwaffe obw'omunda, ago amagi galina bwe gagwa waliwo ekisawo emabega wa nabaana. Sijja kyogera linnya lya science kubuzaabuza bantu. Nga tubuliza ebigambo. Waliwo ekintu bakiyita cul-de-sac oba pouch of Douglas. Kati olaba obukyala bwaffe obw'omunda waliwo nabaana, mabega wa nabaana ono sebusaasembayo ge bayita rectum. Between the uterus ne rectum waliwo ekisawo kye bayita cul-de-sac oba pouch of Douglas. Cul-de-sac oba pouch of Douglas. Kati in a natural state mu mbeera ya bulijjo enseke ziba wansi awo na ovaries ziba wansi awo. Kitegeeza eggi bwe livaayo ligwa mu mazzi ago amatonotono
agabeera mu kisawo egundi enseke nezisika eggi nerikola ki neriyitamu kisinziira olumu gaba abiri ate ne one time nejjeeyo bebalongo kati ejje eryo terijja kweyongera paka munabaana lirina we lirinda spam kati spam wetajja mu ssaawa 24 kasita ejji lifuluma neyitasanga nkwaso mu ssaawa 20 ifa just disappears lifa nelibeera destroyed mu fallopian tube terigi blocking akaba katono kaba destroyed baka white blood cells genezikomola buli kimu aya basi netutandika cycle endala ejji lirindiraawo terisobola kutuuka kati ebintu by'omwezi bino nti ndabye omusaayi nabaana kwetegeka okutega omutego gwalyo lirinze embryo ng'emaze okufomingira mu tube weba tesobodde nga buli kimu kiyiika ejji teriyitira omwo liba lisigadde eri nerifiira eri mu nseke teryakoze eki teryabadde kitegeeza newooba osobola watuwata ofunye periods nga wenagambye nga nabaana yo eryokke tosudde ejji kati periods n'amagi bintu byanjawulo newankubadde system eri connected naye nga bwetulaba omusaayi ago si magi kati nabaana ye bateryeringa yeti kubanga emanyi nti mu mwezi gwe cycle yo neweddeko so I am waiting ye ebeerayo ng'olususu lwayo lukutte naye ate wali ovary nerimu okusuula ejji the fallopian tube to peak. Does that stop the uterus from peeling off? Kati ekizibu we kibeera nti nawe nayogedde amagi googeragana ne uterus nabaana teyeetegeka ng'amagi tegakoze eki ate gagigambye kitegeeza amagi bwe gaba tegakyasuulibwa nga we nagambye mu mukyala eyakoma okugenda mu periods n'abaana ebivaako kitegeeza buli wolaba period amagi gayogedde agaba tegoogedde poteya ate amagi ago laba gayogedde naye omwami kwaso tezatuuse era nabaana abantu bagambanga ebanga ekaaba nti musajja naabula mwana wange kale katutegeke omwezi omulala tulabe ekiddako naye nga wenkugambye amagi ne nabaana communication eri awo tegeka guno omwezi tuyinza okufuna chance teri kiriyo ngerinda olumu nemala n'emyaka nemalira ddala okulala nabaana eyo y'amaanyi osobola ogizuukusa ku myaka 55 ku 6 okolaki okufuna omwana n'ogiteekamu omwana ku myaka 55 nemusitula bulungi ng'eringa etaategedde nti amagi gaali gakoma ate nga watugambye dda nti biba biwanvuye anti yes egyo emyaka si bulungi kufuna mu lubuto kubanga omubiri gwo tekujja kusobola yo nabaana ebya fresh nabaana nangambye yes irikabusirisi it is the body the bone that can't manage to carry a pregnancy at that age naye nabaana yo nga weeri nzuukusa nze nja kusobola meaning for it when the communication stops omuwala I want to assume normally buli muwala buli mukyala yandibadde bleeding does it come with advantages that a girl at 22 who doesn't bleed, or even from the start at natuka 15 ta bleeding at 20, 25, 30 ta bleeding aina bulabe ki mu bulamu obwo okusinga ona bleeding? Kati tuli bantu banjawulo Farida, waliyo abakyala abalwawo n'abatandika amangu kyekiwaaki ne wentunula mu kibiina ekya senior 1 waliwo abawanvu waliwo abampi waliwo abatono waliwo abasune waliwo abasuna amangu amabeere waliwo abasuna late kati naye waliwo kye bayita range eri nomo nti tujja kutandika periods zaffe oba okusuna amabeere around this time naye eyo range eyo ebeera defined by the population gy'olimu kati range yaffe eye Uganda ey'okugendamu si emu ng'eye Kenya si emu ng'eye Saudi Arabia si emu ng'eye maybe United Kingdom oba Australia naye nga emirundi egisinga tugamba okusinziira ku bawala abalala mu kibiina ky'olimu batandika ddi emirundi egisinga wobeera nga
osusiza emyaka 8 okuva ku bawala banno bwe baali batandika. For example, abawala banno batandika ku myaka 10, you are 18 tonagendamu, you have delayed, there is a problem. Kubanga okugenda mu period kuvubuka, ovubuka okuvubuka kutandikira mu mutwe. So kosimbe wakati you have delayed, then what problems come or challenges come with that delay? Kati omulemu katono nnyo tulina Dr. Anthony Kayiira. Please keep your questions coming in to come out of our. Okay, thank you so much. Tukyagenda maaso Dr. Anthony Kayiira tuyambako okutulaga enkolagana wakati w'emyaka n'ebintu oba ensonga ez'okuzaala. Oba tutugamba omuwala ali 18 tafunanga periods, is it ruled out? Tajja kufuna? Kinasinziira ku assessment ekoleddwa. Emirundi egimu kisangibwa nti era ekizibu kiri ku n'abaana, nti n'abaana teriimu, oba ya kitundu, oba mukula teyeggula. Olumulire gyali tusanga ng'ekizibu kiri ku magi, nga system y'okumaturing eyo gitayogeddeko ey'okuvubuka tena switchinga on. Nga bwe ngambye nti okuvubuka kutandikira mu buwongo, system era zonna nezifollowinga. Kati abaana abasinga abali normal, I would say, bonna around the age of between 10 to 13, switch yawe kola ki tik egendako. Naye if you go above 16, 18 nga tonatandika, 1, switch yo yagaana buganyi, 2, oba n'abaana eriko ekizibu. Era abasawo bajja kukola extensive assessment okumanya ekizibu bwawe kiri, okusobola okuwa remedy esaanidde. Naye nga already things are not looking good mu by'okuzaala, you will need a lot of help. Oba tonagendamu 8 years beyond your peers, banno be musoma nabo. Saagala gamba myaka gino oba gino kubanga kisinziira. Osanga abagendamu ku 8 ng'olimu eyo society, at 16 you should have gone in. Okiraba? So it keeps on changing kusinziira wa omuntu gyali. Ng'ogyeko n'ebyokuzaala, does that mean omuntu oyo ne bwe kuba akukula, tukuza abawala tuli 3, tutuuse mu age y'okunyirira eyo, ataddeko hip akoze, ne bwe tugenda tukula emyaka gyeyongerako, waliwo abakaddiwa mangu okusinga bannaabo. Abantu abatafuna nsonga ezo stage ey'obulamu bwabwe bakaddiwa mangu, but kukaddiwa is also delayed. No, bakaddiwa mangu. Era ne bino kati olaba oba to system eyo ey'obuvubuka tetandise, nga bwe ngambye periods tezijja, amabeere tegasuna, even ne height tebawanvuwa kinene, babeera abantu bampimpi. Okitegedde? Amaguma nago tegakola ki? Tegagrowinga, nokaddiwa era bakaddiwa mangu. N'endwadde zino nga pressure, sukaali, emitima, they get it at an earlier age. Kubanga eyo ekyekirungo kye bayita estrogen ekyobukyala kiri very important for, first of all, maturing you as a woman and keeping you vibrant and healthy for as long as you can possibly be. Okay. That's why we're together in menopause to shrink, to diminishing. Or you lose all that vibrance because that hormone is very important. Ate ng'ebeera switched on obuvubuka nga bukoze eki butandise ki. Naye omusobola ogisavinga nzijemba weeyo munaginziriza hormone estrogen. Estrogen kati mubakyala abagenze mu menopause nga bafunye nnyo ezo hot flashes, simanya vaginal dryness, ebintu ebityo, irritability, kale bali obusungu biki bakankana batuyana nnyo, tusobola okubawa hormones nga zakumira oba kapatch kakuteeka ku lususu nga zirimu ka estrogen kali sikanji wabula akamala obumazi nti eyembeera eya menopause embeera kuchunya. Thank you. Bakayita hormone replacement therapy mu bakyala abagenze mu menopause. So teweetaaga kasevinga kubanga kati nga mukwate enkwaso n'amagi ne mugatereka. What is hard about estrogen? Anti kati hormones ne mumpe ezange zennyini. Hormones ziri very sensitive. They will break down
over time. Naye ng'ekyatuyamba nti twazuula the structure ya hormone eyo era kati ebeera produced and it's available pharmaceutical grade, either as a patch or as a tablet. And indeed it does the same job. You feel better, more vibrant. Yes. Wow. Sikabeyi? Sikabeyi ako kali affordable. Lwakuba abakyala abasinga kale gye bali tebamanyi nti wengena menopause I can get helped. Balowooza that is the end. I am going to go through this. Mama wange yangamba guma nabiyitamu. Mukwano gwange gundi yangamba guma nabiyitamu. Naye help gyeri. So how long can that take me, that patch? Usually we don't give it for more than 5 years. Buli kimu. So I have to take it every year? No. Kati patch nga yo usually oyinza okukozesa patches 2 per week. For about a period of about 5 years. Jukira nti kyosooka okuyitamu mu bulamu bwo ng'ogeze menopause is the shock of losing ekirungo. Shock egira mu form ki? Nanti ebyo hot flashes, night sweats. Everybody gets them? Yes. But at different intensities. Nga ogamba nti tuli banjawulo. Ngera pills bwe zijja oli ne zimuluma nnyo. Yes, bintu bya njawulo. Naye usually we don't give hormone replacement for more than 5 years. After 5 years, my body is now used, or the effects of menopause or reserve, I can move, I can live without. Zibeerawo, but now your body can tolerate. At number 2, after 5 years of giving hormone replacement, it now starts to be risky to give it. It now becomes a bad drug for you. Naye after 5 years, most women have learned to tolerate. Era indeed, tukendeza kudagala mpola mpola. Yabadde akola 1 per week, 2 per week, tuyinza okudda ku 1 per week, then 1 after 2 weeks. We taper off, tujjako mpola mpola. System yo nemanyiira. N'otayitamu eri phase eya very bad shock. Ate osanga abakadde tebali mugamba hot flashes, tebali mugamba ki, omubiri gwamanyiira. Kati procedure y'okugyamu these eggs and sperms to freeze them and keep them somewhere. Eri etya teruma. Katutandikire endowooza ku bakazi. Kati yes, teri kyetaagamu in some kind of invasiveness nga wengamba nti minimal surgery. Kubanga amagi gali munda mu mubiri. Tetugeetisse wano oba wano oba wano. Kitegeeza galina okubeera accessed. Kati kye bakola abasawo bakwebasa. Tukiyite sedation. Bakwakalagana ne weebakamuko briefly for about 15 to 30 minutes. Ne balyoka bakozesa empiso eri special. Bagiyisaawo. Kati empiso bagiyisa eri mu bukyala. Tenfumita n'abaana omumwa. Nedda kati bakozesa sikaani okusobola okulaba n'abaana weeri n'amagi bwe gali nga ogenda mu sikaani ey'obukyala. Kati bakozesa eyo empisa eyo eri special mpanvu bulungi ate eri so tiny nti teruma terekaawo bulumi nti wanfumise wano nekayita ngambe akagikaba katono eringanga kana akayiso ka obunene katono nnyo oyinza n'okabendinga wooti ne bakayisaawo ne balaba ku sikaani ne bagenda ku gito ne balisika neriri gonna agabadde available for that time. Then abantu mu laabu ne bagalondamu. So that means erina kubaawo at a time nga the ovary is releasing. Kati emirundi egisinga ogenda ka program ak'okusembeza amagi basobole okufuna ku magi agasukka mulimu, basobole okufreezinga ku magi agasukka mulimu. Ka program ako ngako. What is the most man you can freeze? Abanyiza okujja guno omwezi ne mujjamu the next month nenzija ne tugwa kuŋŋaanya nga There is no maximum. Even if I decide to make it a business of donating. There is no maximum you can freeze. You can freeze as much as you have available. Okay, but you can only get a few at a given time. Yes. Okay. Kati abaami bwekyawe kiri very simple. Oba kinasinziira ku muntu era abaami beezanyisa. As in masturbation? Yes. Beezanyisa mu ngeri ya masturbation ne bateeka enkwaso mu container ebeebaweereddwa, ezo enkwaso ne zitwalibwa ne zifreezingibwa.
ate waba teezanyisiza ng'ali ne munne bwawulira gajja ng'agatereka anti kati awo weegatta n'omuntu nga ba mixed gabeeramu ka contamination ate ka contamination wakafreezingiramu era byojja okufuna bijja kubeera contaminated. Twagala fresh neat sample. Kwezanyisa is the only way you can control n'ofuna fresh neat sample. Okay, ebyabwe kitegeeza nange ewaka wange mu freezer yange we bayamaanyi Mr. asobola okugira ne tuteeka mu container and put in the freezer. Tekiri simple bwekityo Farida, kati okusobola okufreezinga ekwasa oba amaggi okumala ebbanga eryo tukozesa freezing eri a bit more advanced. Tetukozesa ono carbon dioxide ow'omu fridge, tukozesa liquid nitrogen. Carbon dioxide ow'omu fridge asobola okudropping at most -20 degrees. Liquid nitrogen is dropping up to -196 degrees. That is ultra zero freezing. That is how osobola keeping amagi oba enkwaso okumala ebbanga. Ate kyensobodde sikugambye osobola okubiterekera ddala paka like for even 100 years. Even more than 100 years. Nali nina olulyoto lungi nazaala banange balungi nnyo netujja netutoloko abaana bange making sure omusaayi gwange weeguli ngulese bajjukira jjajjaabo era bayinza n'okuzaala nga nereka ekiraamo kyange kyabaana bange kubawanga ku magi gange nkubendese ettaka lya gundi ettaka ly'ekira n'amagi agali ku life sure nti omwana oli alifuna obuzibu era kyewuunyisa n'abazzukulu bo basobola okugakozesa. System has been advanced that level. Ate nga tubiina wano e Uganda sinti ogenda Nairobi oba India obifuna wano e Uganda technology yawaali, and we can do all of this here in this country. Okay. Sperm donation gye tubadde tumanyi era bikeeri common. We also donate abasajja, yes, by donating us sperms, it is quite common. And in fact, ne mu nsi yonna donation eyasooka mu ebyo ebintu bya reproduction yali sperm. Nga nakigamba, it is very easy to get. Kati donation eyaddirira yali amagi. Nga olaba nti osobola okugenda n'ogaba omusaayi osobola okutonayo amagi. Kati bwe tudonatinga amagi oyo omwana aba waani anti kati bw'ogaba omusaayi guba gwani gugwo osobola n'ogamba nti gundi gwe jjangu wano omusaayi gwange waguta sigenda gukujjako naye nga guba gwange omusaayi gwange gwetolera mubiri gwo. Ekituufu kiri nti bw'odonatinga kubanga kugaba wenkeera ku makya neŋŋamba tuli mu kisiibo tulina okugaba ebintu. Yes, it was yours. Now it is not yours anymore. Yes, as much as it was originally yours, once you donate it, you have agreed nti already touchinze. Yes, nze sijja kujja kulondoola nyinza nokuba simanyi ani gwe baagawadde nze mumpa sente zange nti gundi yatutte ku majiga ntujja netugabala nalekawo amajiga 8 ndabawo 6 where that to pay the money sijja mufaako naye kati oli agatutte akuzizza oyo omwana oyo afuna DNA afuna similarities ku maama ono amukarinze obeera zijja nga zooli dona kati Katonda yatonda abakyala in a very amazing way. Kyogera ekyo kubanga n'abaana omanyi kyogiwa n'abaana ogiwa pulaani y'ennyumba egizimba from nothing. Yes, as much as building blocks of life gwamuwadde plan sketch nti ebisiga eki cheekbones face mpanvu biki naye n'abaana y'omukyalo oyo gwewadde ejje yegenda okutransforminga plan eyo okugifuula omuntu. Kitegeeza omukyalo oyo wabanga alya nnyo obanga munenenene dona oba yafuna recipient wabanga munenenene alya nnyo gwe ngawamuwa ejjo oli mutono omwana ayinza okuvaayo nga munene.
kitegeeza nabaana enyininyini esobola okutransforminga. Yes, sketch gwe ogimuwadde nga bwe nkugamba nti nkuwadde pulaani y'ennyumba eno nenjiwa oli draft gundi nenjiwa engineer oli naye ennyumba ne ziba za njawulo nimbi nekuwa pulaani naye oli najja n'agikozesa n'azimba ennyumba efaanana finishing neba yanjawulo nyumba kati nabaana ebisenge bye 6 biwasaba naye ebimu bifundafunda ebimu gundi okitegedde kitegeeza nabaana era ekola finishing era during that finishing process recipient wa imprintinga ku mwana okulaga nti bwe era emirundi egisinga abakyala abafuna amagi aga donation abaana bavaayo ne bagamba kategera tubasobola kwawula omwana afaanana nno banne nga bwe nkugambye ka finishing touch. Yes, muli era we tukunoonya tukulaba mwoli naye ka finishing sikako tuleke ate kugattako n'enkwaso z'omwami ne zigattako nti omwana afaananamuke ne kitaawe ne bajjaabe osanga ekifaananyi kyo kibuze era tosobola gamba nti omwana wange nedda tekisoboka mu mateeka naye mu buntu bulamu munze nkyegambani naye naawe Farida ng'olimbi ono omwana nga takufaanana. Kati bano abantu betusanga n'ogenda mu America ne bagamba Farida waliwo omukyala abeera ali California akufaanana ayinza okubanga birimu oluntu oluberukyo nga saawaayo but you never know one of my judges somewhere my cousin nga donating oba bano abaami because with spams it's normal nti omwami ye gwe mulimu gwe I donate my spams so n'omusanga nga buli every continent ayinayo omusaayi ayinayo spam bwe obutambulire. It is actually very very possible nti mu donation process etali regulated osobola okufuna ekizibu ekyo. That is why regulations we ziri zigamba oba donating tosobola kuyamba families 10 and more okutandika family zaabwe. For example, I am assuming a family is a couple coming to use either your eggs or your sperm. You can't help more than 10 couples. Why if I have as many as that? Until then you stand the risk nti abaana abeetisse jinzi zo okwewasa omukisa munene. Thank you. What is wrong with that? Anti kati buli weewasa n'omuntu akulinako oluganda olungi ezo jini zembi zivaayo. Tuwemba mwena mwalina sickle cells mu family. Ebintu ebyo bitandika okuvaayo. So to limit that bagamba families 10 assuming ziri dispersed. Naye of course ne 10 era lisobola okwesanga naye ogamba nti nkoze families 10 bali omusajja oba omukazi chances are abaana abo okwemeetinga chances zaabwe ntono. Yeah, and then when that happens otufuna ebirwadde biki ate ne tugamba ate ebizibu byavuddewa. So no wali gwe oli ku kikumwoleso bakugaba amagi ogenda omaaso. All right, let's take people's questions. Waliwo obuzibu bwonna bwe nsobola okufuna mu kuzzaako abaana mangu nga myezi 8. Okay, that's a little bit off. But yeah, briefly, I know obuzibu bwonna bwasobola okufuna apart from I think obuzibu obusinga bubeera body tennaba kuddawo. Kituufu body ebeera tennaba kuddawo. Tu-advisinga nnyo okudelayinga interval between pregnancies up to about 2 years. One, kiyamba omubiri gwe okudda engulu. Era ezo embuto ezitera okubeera mu shorter intervals zitera okubaako n'ebizibu kubanga omubiri tegukoze eki teguzzeeyo. N'ekyokubiri, we need to give a chance kw'oli omwana gw'ozadde okuyonka n'amalayo okufuna attention ey'okukula obulungi. So we usually encourage 2 years, the best time to delay to get another child. Yes. Okay. What causes ectopic pregnancies? What causes the ectopic? I know bibuuzo bindoza tutandika kimu ku kimu. What causes ectopic pregnancies? Kati ectopic pregnancy lwe lubuto olukulidde anywhere else apart from mu nnabaana. Osobola okuba mu nseke, osobola okuba mu magwa nnabaana, osobola okuba eri mabega mu kisawo kye twayogeddeko kikulu disaaka oba anywhere else. Naye enseke ze ziri most common. Kati nga we nagambye ejjuwe liba liri released. Enseke zikola ki? Ziri piikinga. Naye ne lirindiranga wano kumpi n'enseke we zapiikingidde ne lirinda enkwaso. Kati enkwaso we gisanga eggi
neryegatta ne bakola nga olaba ka embryo kalina ate okutamba ne kagenda ki munnabaana. Ekizibu we kiri nti wabeerawo nga olaba road blocks nti olina okweweta eno olina okwewe nga olaba kati nga kawunyemu oba kafyu fika salama kafyu y'ennaku zino in a normal state nga watali kizibu ebeera nga highway 6 lanes paka munnabaana naye wotandika kati road blocks zino ndogera ku ki? Road blocks z'enkovu nalwalako enseke infections pelvic inflammatory disease nina obulwadde obuleeta enseke zange okufuna enkovu enkovu ze road blocks. Kati olumu ebanga eyiseewo embryo naye ate nefuna ka blockage nesigala awo naye ate jjukira enseke as much as zisobola okutambuza embryos tezisobola kukuza lubuto paka myezi 9 era capacity y'enseke eri very small kwe kwabika kwe kugejja kwe kuleta damage kwe kuleta bleeding kwe kuleta emergency kubanga enseke sinnabaana. That is the maximum it can go. It can push for 2 weeks, 3 months. It can push for a week. What? Enseke can kubanga imwe a week ye transit to the nabaana kaba katono naye ate wofunamu ka blockage week niye kusanga nga okyatambula jjukira okula kotekagejja akabika and then we have an emergency kati gye bayita ectopic pregnancy efuuse emergency era enkovu ezo zezikireeta. Bino bye mukolakola ebintu mwe bannasayansi temusobola tukolereko ku nseke abaana enseke nga zaziba. Actually IVF in vitro fertilization oba kati kye tuyita mu lulimi lwaffe test tube baby yengeri y'okukolayo oluseke oluli artificial kubanga tugamba enseke lwomuteeka munda mu system lukyagaanye olwaffe olwa artificial ye IVF kubanga enseke zikola emirimu ebiri: 1 kugatta gi nankwaso, 2 kutambuza embryo negenda munabaana. Kati ffe tujja kujjamu amagi tugatte enkwaso bwe tumaliriza tukwate embryo tugiteeke munabaana. That is the best way we can take over the job of the enseke. Yes. Wow. What causes the egg to move to the tube where it can't grow? Lwaki eggi litambula ne ligenda mu tube ate nga terijja kukulirayo? Nawe nagambye eggi ddyo terisobola kuyita ku broad block eza kye bayita enkovu. Kati eggi lyagala genda ku nabaana naye road block zizze ani ate jjukira eggi litambula likula. Jjukira ono yakubuuza bwe libanga terikulireyo ki ekiritwalayo? Nedda lyatandikiddeyo mateeka gyo gyekkubo lyayo lyatandikiddeyo jjukira ligenda bugenzi mu nabaana tinti ligenzeeyo bugenzi gye litandikira bwe balipiikinga ku ovary kuba jjukira twagambye eggi bwe likula nga liri ready awo ovary livaawo ne lijja ensiko ne ziripiikinga ne zirireeta because that is the process and that is the natural process kirina okuba. Kati ono ye ne weebuuza bwe liba nga limanyi lirina ekizibu lwaki lipiikinga eggi lyange litwala lirindekere liggwe oba liggwe eri mu Douglas Coach of Douglas kuwulisa ate ekizibu we kiri nti emirundi egisinga parts zaffe ez'omubiri zicommunicatinga naye ate buli omu alina okukola paati ye. Kati road block wezibamu eziri mu luseke tezigenda gamba ggi nti togenda leero nedda ye girijja gamba nze kasita onkutte tulina genda paka ki kasita nsanga enkwaso tulina genda paka mu nabaana naye kati olumu n'oluseke telumanyi nti lulina ne road block. So eggi lijja kujja balifatalizingireyo ligaana okweyongerayo okufuna ectopic pregnancy. Ekyo kyo kiri nti how can we prevent this kyekyandibadde ekibuuzo. Ofunanga endwadde ng'owulira nti nyina obulimu wansi nyina discharge etali nnungi tugezeeko gendanga ne twekebeza mu malwaliro tufune treatment nga obudde bukyali. Olumu zino broad blocks ziva ku ndwadde eza infection ezambuka waggulu mu nabaana ne mu nseke ne zireeta scars oba enkovu which now I'm calling road blocks for simplification. Okay, ayongerayo n'abuuza, can someone be able to get a normal pregnancy after 2 ectopic pregnancies? Unfortunately kisinzira ectopic eyo gye ziri naye nga tulina tubes meka? 2.
ectopic wogifuna esooka olwo oluseke ne luba nga terwali damaged kale n'ogenda mu ddwaliro mangu ne bakuwa eddagala olubuto ne lutasobola kudamaginga luseke ne luvaawo oluseke lusobola okuddamu ne lwetikka naye chances are enkovu tezaavuddewo era ojja kuddamu ofuna ectopic kati most times ekibeerawo ectopic ebeera mu luseke luno ne lwabika ne balusala eyokubiri negenda mu luseke olwokubiri ne lwabika nalwe bakola ki ne balusala ziri enseke mmeka bbiri if you don't have both tosobola kupikinga ggi tosobola gikusanga nkwaso tosobola kutambuza embryo paka which means osuula amagi but you can't get pregnant. So for you can't get pregnant naturally, you're ruled out. But there's help. You can get IVF. IVF, yes. Okay, so 2 times maximum onzofuna olubuto lw'omunseke. Okay, Matovo Vincent from Dubai, UAE. Agamba, may I know the prices, and are the prices gradual or I pay once for the whole year to keep my sperms or eggs there? The prices, kati augambye ani oyo? Mukulu Matovo Vincent. Mukulu Matovo ndoza akanamba kange kajja kuba shared, ajja kusobola communicating nange ku further details about price. Naye kyensobola omugamba nti ebisaanizo bya ssente bisasulwa one time per year. Oba osobola okusasula gradually within that same year. Kye bakwetaagazaako nti in this year to keep your embryos, your sperm or your eggs, you need to have paid this money. So you can pay it at once or make sure at the time the year ends, you've paid up. So koleke. Ne embryo ate muzitereka. Yenyabo. Nti amaze oforminga tutegedde wa muwala wa mulenzi and we keep it until we are ready to carry. Yes. Kati oyo abaana tumuzala kati okay, you've kept it for a year. Nenkomawo ne mumuteeka mu nabaana atandise okukula kati wamala omuzaala ku 9 months abeera 1 year and 9 months kati gende tumulemu ekibuuzo kya kisiru nsonga ne 9 months wafuluma abeera 1 day old era kubanga ekituufu kiri nti tugaba birth tetugaba conception, the date of birth. So you freeze the baby kubanga bwabanga fertilized kitegeeza they are growing. But that is date of conception. Nedda ngamba ono yennyini gwe mumaze okuforminga ng'ono bwaforminga mu tube n'atambula n'agenda kati fe abantu ne babala pregnancy. Conception time eri long for that one. If you have said 1 year 9 months, the conception age, I would say, is 1 year 9 months at birth. But the birth age, which is the one jetubala, eri 1 day. We are taking a break. If you haven't sent in your message, segmented dako yesemba, please do, so that tusobola okujifuna tobao. Wow, Oliver Tendo, gwe asigadde naffe ku MWASUZE MUTYA tukyagenda maaso ne Dr. Anthony Kayiira chap katuyite mu bibuuzo byammwe tusobole buli omu okumuteekako. When they freeze the eggs, does the woman conceive during that time? Yeah, you can actually go on to conceive naturally when you still have your frozen eggs. Yeah. Gajeyo oninga ogeetaaze. Kati gali gabeera just for that time. It doesn't mean gonna tugatutte. You still create more eggs the next month and the next month, and you can conceive naturally. So actually tusobola n'okugoba obugumba mu kika. Nze njagala abaana bange bubiri mbumazeeyo. Bayinza okubayo mu kika abantu baffe abataafuna mukisa kuba nti basobola okuzaala. Let me go freeze some eggs. Bwe balijja mu kika oba gye bali already buli omu agende yeetaase limulimu abiri. Osobola okikola ekyo nga wewaddeyo n'ogamba nze neewaddeyo nja kubeera muzira kisa kanfreezinga amagi naye nga gano amagi gajja kubeera ga A, B, C, D. Kisoboka kubanga tulabye cases where ozaala omwana n'atasobola kufula lubuto kubanga alina some problem nti tasobola kuforminga amagi n'olyoka omuwa ku gago gewatokoze eki ng'oli stories. Wow. Okay, doctor, what about a woman who is at the age of 25 to 26 but fails to get pregnant and not even attending her periods and try to do several tests and scans but nothing?
as in tebalina kye balaba. Tebalina kye balaba, omwami baamukeberako. Omulundi egisinga abakyala tweteekawo nga saddaaka. Tulowooza ffeffe ka balina ekizibu. Kati gwega omukyala osobola n'okola tesiti zonna ng'olyoke. Naye ono tafuna lubuto naye ne piizi taziraba. Bambi waliwo ekizibu. Era alina okugenda mu ddwaliro alabe ku basawo abayamba mu kuwakisa. Abasawo abayamba mu kuwakisa babayita ba reproductive endocrinologist bayamba nnyo mu embeera okusooka okunoonyereza father. Yes, oyinza okuba okoze tests naye nga tests okoze teziri adequate ku kizibu ky'olina. Era ajja kwetaaga okulaba ku basawo abasukkako ku bali beyalaba ekizibu weekiri kijja kusangibwa era kijja kugonjoolebwa. Oh, wow. Doctor, I got pregnant at 19 and gave birth at 20. I'm now 27 and I'm planning to have a child at 29 because some reasons I don't want to have a child again so soon. Okay, because of some reasons I don't want to have a child so soon. Will I have complications when I decide to have a child again? No, a child in prime time. 29? No complications. Of course, there's been a delay, but I don't think that will hurt her. She'll be trying to conceive 10 years later. Isn't there a problem when you delay? Yeah, they say more than 5 years is a bit of an extensive delay, but it's not very common to have people with major complications after more than 5 years. Yeah, as long as those 5 years don't throw you into the other advanced maternal age group. Okay. Yes, so could 19. She wants to get again 29. Yeah, that's okay. She'll be fine. All right. Nsobola okugatereka wano ewaka mu fridge yange. Nawe nagambye ekyo tekisoboka kubanga oyo carbon dioxide w'omu freezer talina kyakola kiri awo. Tuba twetaaga ogaterekera eri mu minus ddala. Kati freezer zaffe zituuka ku minus 20. Twetaaga ffe minus 196. Kitegeeza you cannot have minus 196 degrees in your home freezer. You will need a suitable container that can store liquid nitrogen. Liquid nitrogen is only available at the fertility center where you will go to have your eggs frozen. So mugateeko mu nitrogen? Ne muteekayo gaba mu test tube? Waliwo bu special tubes guwanga busekeseke otugateeka ne tuweka mu liquid nitrogen. Kati oteekayo mu fridge muba muziiza buwuka? Nedda, that is how you kati zo nga olaba nti emmere yange saagala egage ngitadde mu freezer. Naffe tuba tetwagala embryos zaffe zigage naye ate embryos minus 20 is not enough for them. Zo zeetaaga kati tutegeeza nti freezer ya embryos, eggs ne sperm yeetaaga minus 196. Eringanga 50 times colder than what the freezer we have at home? Yes, more than 50, about 70 times colder than the freezer we have at home. It is the only way we can prevent our embryos, sperms and eggs from kugagaring. Okay, I have seen people who give birth at 40 plus and their children are healthy. Okuzaala Katonda yasalawo, which is true. Which is true, naye sometimes giving birth and conceiving are two separate things. So let me give you an example. So you are 40 and you come and I give you eggs of someone who's 20. Or you use your eggs that you actually froze when you were 25. You will have a healthy child. Now in Agambi, nothing is absolute. Of course, when I get 100 women at 40, there will be some who will have children who are normal. And very healthy. But a good number will have children with problems. Okitegedde? Gye bali ababazaala naturally, she conceived naturally, baby I'm carrying her naturally. Gye bali, but nga we nagambye nti chances z'okubeera n'omwana conceived and birthed naturally are not the same as someone who was 30 and 25. Nga we tugamba nti wano tusobola okujjako masks zaffe, and not all of us will get COVID if we're exposed to someone with COVID. Meaning, yeah, it's not nekitegeeza nti tugenda kwambala masiki tutambule tugende tweyaaye. Risks weeziri naye teri kintu mu nsi kiri absolute, naye bajja kugamba risk esingako ey'oli. Okay, good morning. So women who are infertile are born with no eggs, or their eggs sizzed out of zero. Infertile, sizzed out to zero. Infertile is a very big statement. Infertile only means tosobola kufuna lubuto.
nga we nagambye kisobola okuba nga kizibu kiri ku magi, kizibu kiri ku nseke, kizibu kiri ku nabaana, kizibu kiri ku mwami wo n'enkwaso ze. Kitegeeza tosobola kumanya okulema okufuna omwana we kuvudde ku mwami n'omukyala paka nga oba examininze ati yo statement teri true. Paka nga assessment ekoleddwa tosobola gamba nti buli mukyala atasobola kufuna lubuto alina ekizibu ku magi. Nedda, kisobola okuva ku bizibu bino amanga: enseke z'omukyala, amagi, nabaana oba omwami n'enkwaso ze. Okay, thanks for the show. I am Sheila, 33 years old. I missed my piece since August. I tested HCG positive but kept feeling sharp pain in my right ovary. So I went to the hospital and did a scan, and they found a dominant follicle. That's what they told me. So what could that be? Thanks, I'm not pregnant. My uterus is empty and normal. The doctor told me, no need to worry, it will go. Empty follicle. Empty follicle or blighted ovum? Dominant. Kati kubanga but dominant or dormant? Question here but a bit confusing. Kubanga gamba atol buto walimu atene luvaamu. She tested positive HCG. She missed her P's since August. Na posting a positive. Nayo kebera nga temuli lubuto, mulimu dominant follicle. Kijja agenda, don't worry. Uterus is empty and normal. Olumu kisinziira ku muntu engeri gya interpreting amu explanation gye yafuna okuva eri omusawo. Kubanga kyengezaako okulabamu eyo question kiri nti maybe yalufuna ne luvaamu wano lutateekinga bulungi n'abeera positive, pregnancy test positive, naye obuto ne lukola ki ne lufa. Tezimanyi kubula buguzi. Zisobola nti wezifa amangu wezira butalaba musaayi. Amangu as in 2 days after conceiving. Yeah, but you wouldn't tell when you conceive in 2 days. Like about 7 days after the egg has been fertilized. Sometimes it can die very quickly, and you might have positive pregnancy test. Nenga ebirungo bya pregnancy bivaamu mpola mpola mu musaayi, then you do a scan and there's nothing. Doesn't mean you're pregnant now. Maybe you were pregnant, but it takes about a week for those hormones to completely go back to normal ranges. Then gye bayitanga dominant follicle kisoboka okuba nti omanye ejjiwa eriva ekisawo kisigalawo nekiproducinga ku birongo ebiyambako ku lubuto ng'ekyo ekisawo ekyali kisigaddewo kye baalaba naye sandikiise dominant follicle. Sandikiise dominant follicle naye ndowooza explanation eyo gye yafuna. Maybe omuntu ng'oyo asaana just sit down to better understand the details. Okay. Alhamdulillah. Abuza, what makes one to skip periods like for 3 months but keeps on having cramps, but when you're not pregnant? Sorry. Kati oyo alina ekizibu either kiri ku nabaana nti omusaayi gubanga ogutandika okujja naye tegusobola kufuluma. Nga we nakyogeddeko aliya nti kisoboka okuba nti nabaana eri a bit blocked nti omusaayi gutandikwa naye tegusobola kufuluma. So ogenda mu nsonga ovulira pain eyo, a crampiness, but nothing is giving way because there's a blockage. And so that's a person yeetaga evaluation okumanya ekizibu kiri ku nabaana oba tali mu kusuula amagi. So just to be sure nti afuna obuyambi obwetaagisa. Okay. Good morning, I'm Shamim in Mutiana. I'm 32 years old. Kindly ask the doctor, what can I do to have twins now that I'm almost clocking 35? I would like to have more than one kid at a go. Thanks for today's show. It's really great. Okugaba abalongo. Manyi kati science ennaku zino yakyukakyukamu. Wali eddagala lye tusobola okuwa nga tetugenze mu IVF n'osobola okusuula ejje lisukka mu ki mulimu, and that is what twins are. 2 eggs fertilized twins. So asuula abalongo ne bagana okukwata kisoboka nga nerimu oba nga erimu teryali ddungi lirifa mangu
akalala ne kakula ne kagenda oba n'okuza amagye agasukka mulimu naye ate erimu ne lifuluma agalala ne gagaana ofuluma but the chances are always more than they were nga tokozesezza ddagala eryo. Okay. So kisoboka. Okay, I'm 26 years old. My firstborn is 8 now, but secondborn aganye. Nagenda mu scan in different places, but everywhere they told me that I'm fine and I can give birth. I was still in school when I got pregnant with my first child, so I didn't proceed with the boy because I think the father, because we were all young and I went back to school. Later on, I got a boyfriend after school. My kid was then 4 years, but I failed to get pregnant. I thought the guy is the one who doesn't give birth. So I moved on, but still no kid. In the scan they say I'm okay, but could be the problem. What could be the problem? Because the man I have now cheated on me and he got a kid. In Sasaki. Kyensooka okwogera nti okukiitinga n'okufuna omwana tekitegeeza nti mwana wuwe. Wuwe. Tekitegeeza. It is nga ogambye ayinza kuba yakiitinga naye bamukiitinga. Kisoboka kati first of all tasobola she not be very quick to convict herself. Nga we nkugambye beetaga bonna ne bajja ne tukola assessment. Sometimes abasawo abatali bakugu mu bino bakola tests, yes, that appear normal, but they are not as extensive and advanced as the tests for abakugu mu bino ebintu by'okuwakisa. Tuyinza okukola kati it may be possible that from the tests zeyakola ziri normal naye ne tukwandikayo test nejjayo netubulira ki ekizibu. Kyayinza okubuuza ye n'omwami we babadde bagenda bonna mu tests ezo. Nga we nkugambye osanga nnyo omusajja ayenda naye ne bamwenderako n'eri ne bamusiba omwana era atali we. Kuba banganya ebiseera ebisinga bajja bagamba mukyala wange tazaala kati nange ngamba nina okufuna era ntazaala nga ne gwendako naye ali mu kwenda asooka nakuwamu kyansi agere kola naye tafuna naga kanfune najja n'abasiba najja ne mu maka n'agamba nze nafuna omwana gwe tolina gwe fuluma ne bagezaako owookubiri no gye bali abasajja nga yakawasa emirundi nga 6 naye ng'abaana bonna be bajja bazaala talinaako wadde n'ogu ng'akitegedde atya awasiza omukyalo ow'omusanvu omwana aganye akaddiye magambe katugende bankebere bageze omukebera katalina nkwaso ogenda okebera bali abaana bonna abalala balina nga bonna si babe. So olw'okuba nti omukyalo w'ebbali yafunye olubuto tekigeeza nti omwami ali oge nga we nagambye kisoboka okuba nga naye bamusibye busibi naye agende bamukebere ennyama. Okay. Kulamusiza nnyo ne musawo nsaba kubuuza ku Dr. bw'otuuka mu menopause oba okyafuna obwagazi bw'okwegatta n'omwami wo. Nga we nagambye nti olumu bino ebirongo byaffe estrogen bikendeera nga tuli mu menopause era n'obwagazi buba buli low, very low actually. The lowest it can ever be in your life is probably during menopause. Obwagazi buba tebuliiwo and it's completely normal. Your body is going through changes. Wetukuwaako ku ddagala. But we see abakyala abakuze ng'ate lwe basinga okwagala okwegatta. Ebintu ebyo byanjawulo. Olumu wabeerawo n'ekizibu ekirala ekiri ebitmento but omubiri nga gwe kirongo kirilo. Nga we nagambye ojja kusangayo one of bwe tukwamba abantu 100 wayinza okuwaayo abasa. Special case. Nga basobola naye abasinga after menopause the libido is quite low. Naye we tukuwa some supplements zinagambye hormone replacement therapy nga the pill or estrogen patch, it can kind of improve, but the most important thing during that time is kwogera n'omwami wo ne mwetegeera nti embeera yange ekyuse. Once you don't have that communication then there will be a problem between the two of you, but it's important omwami okutegeera you have changed kubanga nabo bamala 50 tebakyasaza kuli okusaza kuli oba okumaintaininga level of performance gye baali bakola era batandika bulagala balya biki bagaya kimanya biki mulondo nebigendera ne Viagra n'abakutula. So it happens to both of us. It's important to communicate. Okay. I had an operation for fibroids in 2019, but since then I've failed to conceive.
I menstruate every month. What causes that, and how can I be helped? I know operation your fibroids in 2013. 2019. Tanafuna period. I name Emyaka tetumanyi. Naye yetaga assessment. Olumu tuyinza okukebera ku namba ne tumanya oba eriko ekizibu oba emyaka gyegyo omanyi you can coincide your operation for fibroids with your aging oba also 2019 is just 3 years ago. 3 years ago, we don't know how often we get a partner way. Agamba lubuto bagenda mu period. No lubuto lukyaganye. Agamba, I failed to conceive. I menstruate every month. What causes that? She menstruates every month. Yes. But she has failed to conceive. Oh, one, we do not know that the man has a problem or she has a problem. Outside fibroids, ngawe nagambye amaji, enseke, n'abaana. Kubanga yes n'abaana bagijamu ebizimba naye nga amagi galiko ekizibu obanga oluseke lwalina ekizibu from a long time ago obanga omwami adevelopinze ekizibu over some time yeetaga assessment nga we nagambye kizibu nnyo okutuula wano ne ngamba gwolina kizibu wekiti kati no abasawo tetuli balogo tukozesa tests ne investigations okwarrivinga kizibu. Okay. Nekyoko tatubulidde oba mufumbo nti they be with the partner every day. Kituufu. Yeah, ayinza okuba in a boyfriend. They see each other like once in 2 months. Alindiridde okufa obufe. Okay, doctor, I'm a girl of 20 and I have a man of 35. Help to advise me about the age difference. What will affect our embryo in any way? She's 20 years, the man is 35. That is optimal. That is good. Optimal byebiki? Optimal kitegeeza embeera y'enkwaso n'embeera y'eggi mweyo couple is just it's at its prime, at its best. Bali ku mulamwa, the ideal situation. Bafune ezzadde. Inshallah. Amagi gabe gali high quality. N'enkwaso zeezo. My husband has a problem with his sperm count, and the last time he tested, he had 8%. 808, not 80. 8%. What help can the doctor give us? We are in need of a child. Ayina kubeera ne percentage omwami. Kati omwami bwe tuba tukebera enkwaso z'omwami tukebera ebintu bingi. Tukebera namba, tukebera speed. Zitambula ku speed ki. Tukebera endabika. Enkwaso kabanga ka tadpole. Tadpole tugira kya mu Luganda. Akakulwe. Kabanga akakulwe. Kabako omutwe n'omukira. Kati olumu shape ntegeeza ki emitwe eminene, emitwe ebiri, emikira ebiri, emikira emimpi. N'okukebera oba zisobola okuwona wabweru w'omubiri for some good time. Kati 8% eyo can be many things. Either tezisobola kusurvivinga tukibalira mu percentage oba normal ziri wansi oba speed eri wansi naye kyendowooza 8% eyo yandiba nga speed kekuli ekizibu. So the percentage is not bad. 8% is bad depending on what parameter you are testing. Nga we ngambye 8% tatuwadde specifics 8% ki either kubanga count tetugigabira mu percentage tuzigabira mu speed ne quality. Kati wali obuzibu era 8% speed is very poor era abantu we batyo. Of course, I have to look at the analysis yona nenjiraba nendaba engeri gy'okubayamba kubanga the options are available. Oyinayo aphrodisiacs z'omanyi? Engaki? Abayina nga low sperm count, abayina low sex libido bibasobola okulya. Kati low sperm count emirundi egisinga kale waliyo nga herbs z'owulira ku market biki naye kisinzira ku hawulo. Emirundi egisinga ekiyamba kyokka kukola tests eziraga nti sperm efaanana etya. Then netukola treatments weziri kisinzira how low the sperm count is. Weba teri low nnyo tusobola okukola intrauterine insemination IUI badira enkwaso zo ne baziteeka mu nabaana y'omukyala nga atuuse okusuula eggi. Webiba nga sperm count eri too low beyond that tugenda mu IVF wetwegatta enkwaso n'amagi outside the body.
ezo treatments zemmanyi esobola okuyamba omwami alina ekizibu ng'ali mu kapu n'ezino eza ahabs biki ebintu ebyo abantu bakolera tabinaako nnyo zibuzibu kati naye ng'eri oli okushuwa nti at least tuli ku mulamwa tuli mu kuyamba kufuna baby era kinani muadvise nze nti ajje gye tuli tulabe count eyo weefaanana buli kimu tukitunuulire tumuwe remedy esaanidde. Okay, mama Gift agamba I'm 41 years old nga ngenda bulungi mu nsonga nsobola okufuna olubuto. 40 osobola naye chances size ziri awo ng'ezaaliwo ng'okyali 30 nga we nagambye wabayise baki busu chances z'omukyalo okufunirawo olubuto busu mbooseera chances ez'okubeera embooseera size ziri ezaaliwo 10 years ago. You may need more time. Okay, but don't stop, don't give up. Don't give up. Okay. Omukyala kati nga mama Gift 40 and above ye yeetaaga bye batugamba for you to be ruled as infertile 12 months. Yes, for a whole year of not less than 3 times of mating every week. Kati ono yalina kubeera not less than 5 or kati ono every day. If you're above 35 tugamba if in the next 6 months of being with your partner meeting at least 3 times a week in most months of those 6 and you still have not conceived, we need to have you evaluated. Kitegeeza mama Gift waba abalamu nti emyezi 6 giyise yeegatta n'omwami at least 3 times a week naye tanalaba zadde ajje tukebere wayinza okubaawo ekizibu. Of course sigamba nti chances ziri low genda ogezeeko for 2 years or so. Nedda if you have a problem it will still be there 2 years from now. It's better if you fix the problem now. Kugaye tomuwadde luxury agenda for 12 months. No. 6 months. After 35, 6 months. Okay. Okay, last one. Why do men lose interest in you when you give birth? They don't want to take you out and also have sex with you. Ensonga neri Ekyo Farida ojja kitta. Ekyo kikulekedde ojja kitta. Nze sikima. They never lost interest. Ekyo kyo. Why do we our geography once ekyo? Nze ndowooza oyo n'omwami we balina okugenda mu counseling. Ebintu bino ebizibu ebireetera couples okuba nti tebeeyagala oba ki bibeera emotional. It's an emotional game, it's not a physical game. Era kyembadde ngamba nsaba nti oyo n'omwami we bagende bagonjoole ebizibu. They're usually outside the bedroom, those problems. Yeah, to look into naye nti it's not like men bagende mu counseling. Wow. You want to give them your number oba tubaleke? Kati nze bampita Dr. Kaira Anthony nga yebanyanjudde nkola ku Life Sure Fertility Center. Enamba yange eri 0774 6 222 57 0774 6 222 57. Wow. Abalina ensonga zonna zekuusa ku by'okuzaala, that's the number. Abatayiseemu mu bibuuzo, get in touch with him directly. Until tomorrow, God bless you. Bye-bye.